A very good morning to all. സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ ബേസിക്കലി ഇത് എക്സ്റ്റേണൽസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഫ്രം ദ PPT. വേർഡ് ഫയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. സോ വിൽ സീ അബൌട്ട് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ബ്രീഫ്. So the first condition we'll be discussing is Down syndrome. Down syndrome, as you all know, is a condition in which a child is born with an extra copy of their 21st chromosome, and hence it is known as trisomy 21. This particular disorder causes physical, mental and developmental delays and disabilities. സോ 21ാമത്തെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ, മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേസ്. Coming to the causes, as we all know, when reproduction happens, both the parents, they pass on their genes to their children. These genes are carried out by the siblings as chromosomes. When the baby's cells develop, each cell is supposed to have 23 pairs of chromosomes, 46 chromosomes total. Half of the chromosomes are from the mother and half of the chromosomes are from the father. In children with Down syndrome, one of the chromosome doesn't separate properly, so the baby ends up with having 3 copies or an extra copy of chromosome 21 instead of 2, and this extra chromosome causes the problems as the brain and the physical features develops. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും 23 അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 46 ക്രോമസോംസ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുക. സോ യൂഷ്വലി ഈ ക്രോമസോമൽ സെപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 21st ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുക. സോ ഇങ്ങനെ 21ാമത്തെ കോപ്പി 21 ക്രോമസോം ഉള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ദേ മേ ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. There are 3 different types of Down syndrome: trisomy 21, mosaicism and translocation. So let's see one by one. First about trisomy 21. In trisomy 21, there is an extra copy of chromosome 21 in every cell, and this is the most commonest form of Down syndrome. Coming to mosaicism, it occurs when a child is born with an extra chromosome in some but not all of their cells, and people with mosaicous Down syndrome, they tend to have fewer symptoms than those with trisomy 21. സോ ട്രൈസോമി 21-ൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലിലും 21st ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടാവും. മൊസൈക്കസത്തിൽ എല്ലാ സെല്ലിലും കാണില്ല, പക്ഷേ ചില സെല്ലുകളിൽ എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഓഫ് 21st ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ലെസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, children have only an extra part of chromosome 21. There are 46 total chromosomes. However, one of them have an extra piece of chromosome 21 attached. So translocation ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 21st ക്രോമസോം ആസ് എ ഹോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ആ 21st ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഫൈനലി they will have only 46 chromosomes, പക്ഷേ along with that 46 chromosomes they will have a part of 21st chromosome which is attached. Coming to the risk factors, so according to CDC, Center for Disease and Prevention, those mothers who are
aged after 35 years are prone to have Down syndrome. Those families with a family history have higher risk for developing Down syndrome. And in people who have genetic translocation to any kind of mutation, they are also prone to have Down syndrome. So these are the major risk factors of Down syndrome. Coming to the symptoms, Down syndrome are characterized by കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മന്ദബുദ്ധി കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ദേ ഹാവ് very flat facial features, small head and ears, they have very short neck, they have bulging tongue, eyes that slant upward, കണ്ണ് കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിരിക്കും located, typically shaped ears, poor muscle tone. They are born with an average size but will develop more slowly than a child with other condition. അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും. People with Down syndrome usually have some degree of developmental disability, but usually it may range from mild to moderate. Developmental delay ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. That can range mild to moderateൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. There can be mental and social developmental delays like impulsive behavior, poor judgment, short attention span, slow learning capabilities. They can have associated medical complications and they include congenital heart disease, hearing loss and poor vision. The other medical conditions which are associated are cataract, there can be hip dislocations, leukemia, chronic constipation, sleep apnea, dementia, hypothyroidism, obesity, late tooth growth. And due to the late tooth growth, there can be chewing problems, Alzheimer's disease later in life, and they are more prone to infection as their immunity is less than normal children. They struggle with respiratory infections, urinary tract infections and skin infections. So there is a criteria in order to rule out Down syndrome children, which is known as Hall's criteria. So according to the Hall's criteria, the typical findings in a child with Down syndrome are flat facial profile, poor mororeflex, excessive skin at the nape of the neck, slanted palpebral fissures, hypotonia, hyperflexibility of joints, dysplasia of pelvis, anomalous ears, dysplasia of mid phalange of the fifth finger and transverse palmar crease. Now coming to the diagnosis of Down syndrome, it can be screened during pregnancy. So screening for Down syndrome, it is usually offered as a routine part in some states where the occurrence of Down syndrome is high, like in northeast countries where people marry late and usually the women get pregnant after 35 years, it is routinely done. So in the first trimester, an ultrasound evaluation and a blood test is done in order to see whether the child has Down syndrome. So this test has a higher false positive rate than tests done at later pregnancy states. So USGയിൽ usually ഒരു false positive rate high ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് and the specificity of this particular test is less. If ultrasound findings and blood tests are not normal, further investigation is done. So നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതിയാൽ മതി USG and blood and examination in the first trimester. The other tests done are amniocentesis, chorionic villus sampling, percutaneous umbilical blood sampling or codocentesis. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ OBGയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. In the second trimester, the test to rule out is an ultrasound and a quadruple marker test.